kag probinsya sang Iloilo, Guimaras Antique Aklan kapin siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ining nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi, banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo mga ka-Newsline? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Newsline. Kag mabatian man kita sa Guimaras Newsline. Back up ang Iloilo News Online kag sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique Aklan Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras, mayad-ayad nga gabi sa inyo nga tanan. Palihog like, share and follow. Palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para ma-notify ka mo pananglitan nga may mga insidente, may mga balita kita nga inog posting insigita nga inyo mabalaan kag makitaan sa aton nga platform. Palihog sanbay kay may mga balita lokal, national, international, extended naman ang suspension sang klases buwas nga daw sa syudad sang Iloilo. Samtang dito sa Metro Manila, nagawiit man to sila sa tuman nga kainit. Pero standby na, yara na sa atong linya ang atong weather specialist hibaloon ta ang sitwasyon sa panahon buwas nga adlaw. Palihog standby sa atong mga listeners. Iloilo Newsline Weather Update. Engine at John Baron, si Newsline Johnny Diaz. Mayong gabi, sir. Hi, sir. Mayong gabi. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest weather update naton sa adlaw sa Tuesday, April 2, 2024. Base sa aton nga latest nga data, ining ridge sang high pressure area padayon nga naga-extend sa mga eastern section sang Luzon. While diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather ang aton nga gabi. May mga tsansa lang sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangilat kag panag-oob. Dala ini isang mga localized thunderstorms. Hangin naton diri sa Western Visayas, mahina tubtob baganhagan sa direksyon na Sidlangan. Amo niya magadala sa makanay tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 32 degrees Celsius, ang adlaw nagtunod alas 6 kinis ang hapon. Kag magabot lang kini 5:45 buwas sa aga. Forecast nga maximum heat index naton for tomorrow, pwede siya maglabot sa 41 degrees Celsius. So make sure gid nga may dala kita nga payong kag may balon kita nga tubig kung kinahanglan naton nga magwa kag magpainit. Kagam naton nga latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned and stay safe out there. Engineer Baron, may tendency pa nga sa pila ka mga inadlaw ang ining heat index nato nga 41 magasaka pagid. Yes sir, may possibility gina siya. Actually nga ton nga heat index ano na siya, nagapasaka pa na ug malang da siya. So possible pa na siya base since ang forecast naton is 41, so may chance na siya nga magtaas na siya or manubo man. Although hindi na siya maglayo sa aton nga value, pero may ano siya no, may possible siya nga deviation. So possible base since 41 naton nga heat index, possible base 42 ang ma-record naton or 43 or base 40 or 39. Oo. Kaya na sa syudad sang Iloilo, ang heat index 43. Ano to sa Rojas 44? Well, actually sa ano sir no, sa ang na-record naton sa Rojas, actually sa previous days pag ito 44 degrees Celsius. Actually diri sa aton sa Iloilo sir, naka-record man kita sa
44 degrees Celsius. I think siguro sa ano to siya sa last days na sa March. Oo, nagligad to. Naga 44 kita. So may tendency pa nga magasaka ini until 50 degrees Celsius. Well, actually, kung basihan lang sa aton nga historical data, actually last year, sa mga muning binulan, naka-record kita sa 45 degrees, which is at the time, ang itong pinaka taas gid nga heat index nga na-record natin sa muning tuig, sa amotong tuig. So, expect naman siguro sa subong, may chance mang guruno nga magsaka pa ang aton nga heat index. Possible siguro, basi dira man sa 44, 45, ang pinaka, ano nyo na ginaw ang pinaka-possibility, pero medyo unlikely naman siya na maglabot sa may 50, no? Siguro, pinakamataas na gidgo nga malabot siguro basi dira sa mga 44 or 45 degrees Celsius. Okay. So dapat magalong-halong gini labi na gid na may mga comorbidities kaga may high blood la, no? Kay ti subong ang mga hospital base sa atong monitoring daw kalabanan subong inapangdala to lain matiyag kagiban high blood. Yes sir, bala mo nga aton nga ini nga mga forecast nga heat index actually nasa danger level na niya, so medyo dako-dako na ning chance nga magakos ang heat cramps kag heat exhaustion kag may likelihood na ni siya nga magakos sang heat stroke kung padayon kita nga nagapainit. Actually biskan kami ganino dire sa station kang magwa ka magpainit ka magkuha sang mga temperature para sa aton heat index, medyo halong-halong kami kay kung hindi ka dala sang panangga sa init, laban-laban masakit gid ulo mo, mabatyag gid. Oo. Tika pabing grabe init kagabin stressful pagid no sa imo trabaho at disgrasya kagid ni Engineer Baron. Yes sir, especially kung trabaho ka sa ngayon ang gapakapoy kagid, especially kag ang parts ang obra mo gapainit man, then lagi na siya may dako gina siya nga tsansa nga magakos sang or makatugas ang stroke. So kung if ever giman nga nag-obra kita nga or parts ang aton nga obra magpainit, so take time lang nga pasilong, take time lang nga pahuway kag make sure gid nga may ginainom kita nga damo nga tubig kay medyo delikado subong ang aton nga mga temperatura daw medyo may effects sa aton nga kalusugan. Oo. So amo ginang dapat nga mag-inom sang damo nga tubig. Engineer John Baron, sir, thank you so much kag maayong gabi. Yes sir, thank you and salamat maayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatihan ang atong local pag-asa pagi sa kay Engineer John Baron, may kang tanan sini sa weather condition kag ang heat index buwas nga adlaw. Labot sa gyapon sa 41 degrees Celsius ang heat index buwas nga adlaw. That's why nga gin-extend ni Mayor Jerry Trinas ang suspension sang classes sa face-to-face, no? Both public and private, pero depende ini sa ila administrator, sa ila principal sa private kung magsunod sila sa ginpagwa nga executive order ni Mayor Jerry Trinas. So kung mainit malang sa lugar, kagway malang sa daw hindi kasarang ang aircon, mas mayo pa nga hindi ka na lang mag face to face, no? Hindi ka na mag face to face kay kaluluoy ang mga kabataan magpamalaho grabe pamahulay nila, no? Base ang ibanda nga i-heat stroke pa kay hindi ka mo magsalig. Siling nyo bata pa gin-heat stroke na. May nagakalainabo dito sa Negros Occidental, madamo subong nagkala-confine bangod nga grabe nga init, iba nagkala-heat stroke, ang iba nagtaas ang ilang nga BP, so halong-halong gid kita. Kaya Leslie Londonio kag sa aton nga mga pulis nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad mayong gabi. Ang DepEd nagpabutyag nga para nga ma-coop up ang pag-suspend ini sa nga klase bangod sa grabe nga kainit, no? Dapat nga may ara nga pamagi ang DepEd nga ipatuman nga hindi mabihangan, hindi maulihi sa klase
ang mga kabataan. So dapat nga may ara sila nga mga mode of learnings o kung either modular o kung mahambal kita nga online classes para man nga mahatagan sa nga dugang nga ihibalo ang mga bata kung hindi man mag face to face. So i-check naton ang pahayag ni Assistant Secretary Francis Bringas sang DepEd. May kang tanan sini sa grabe nga kainit nga ginasuprer na subong sang mga eskwelahan sang mga kabataan kag manunodlo sa bilog nga Pilipinas. Asik ka Francis Bringas. If not all of our school division officers have shifted to alternative delivery mode. Just today, this morning, the Quezon City, the school division office of Quezon City also declared Courtesy sang suspension ANC. of face-to-face classes, and also we have one in the Lupan City and a couple of municipalities in South Cotabato. And definitely this is based on the executive order that was issued by the local chief executive, although we are again reiterating that in the absence of executive orders from the LGU, the school heads are actually authorized to exercise their wise discretion on suspending classes due to extreme heat. Of not having face-to-face classes all over the country in the public and the private schools. I think all our teachers are now very experienced on the fault to go to alternative delivery mode whenever there are disruptions like this. Our self-learning modules and our textbooks are still very much available for our learners to use, particularly in the areas where internet connectivity is not that stable, where online classes is not also possible. So we are assuring our schools, our learners in the schools affected by extreme heat or suspensions that their learning will continue. And then, of course, when they go back after the suspensions, they can still have time to cope with the missed competencies because of this. Two alternative delivery modes just happening like a week before the Holy Week in Western Visayas, and then again in Western Visayas, mainly after the Holy Week, we will have to get official reports coming from the regional officers and other field officers on the actual occurrences or actual scenario in the schools where there are suspensions, so that we will see where there may be some need for technical assistance for these particular schools in the shifting from face-to-face to alternative delivery. Our move to shorten the current school year and closing the current school year 2 weeks earlier, and then gradually shifting to a June to March traditional school year. It's probably a good move this year to be able to move it to an earlier closing so that we can actually go to a June opening by 2026-2027 school year. But we are still looking at possibilities through consultations again, whether we can still push for an even earlier than a third week of June opening by 2026, so that our shift to the June to March traditional school year would happen in a faster way. Si Asik Francis Bringas ang DepEd. So amo tong ila subong nga ginahimo na lang no pag-suspend sa nga klase bangod sa grabe nga kainit. So nagaresulta subong sa online classes na lang ang ginahimo sa mga eskwelahan kay hindi basta-basta ang init, hindi basta-basta ang kasingkal sang init kag ang kaginot no sa sulod sang kwarto. Di naman mo kaina ang heat index nga na-forecast ang pag-asaw. Sa Rojas City, 44 degrees Celsius. Sa Dagupan City, 43 degrees Celsius. Sa Siswa, 43 degrees Celsius. Sa Iloilo City, 43 degrees Celsius. Sa Dumangas, 43 degrees Celsius. Aborlan, 43 degrees Celsius. Sa Apare, 43 degrees Celsius. Sa Naiya, Pasay City, dito Blas Airport, 42 degrees Celsius. Ang init, Puerto Princesa, Palawan, 42 degrees Celsius. Sa Katarman, Cotabato City, 42 degrees Celsius. So, hindi
basta-basta ang kainit ni. No? Hindi basta-basta nga kainit. Tisuno ini sa task force sa El Nino, resulta na ini sang El Nino pinuminon. No? Kag ang dry season, so amo na ini ang iyang epekto nga mga kabataan, mga estudyante nga naapektuhan samtang nga nagahiwat sang klase ang mga manunodlo. Di anong dapat nga himuon? Kasi ara na sa school administrators kung ano ang imuon niya, no, para lang mapadayon ang mode of learnings, no, para nga maghatag sang madugang ihibalo ang mga bata sa ila sini nga mga subject pangitaan pamagi sa mga manunudlo. Kay Waitami mo, no? Part ni ini sang El Nino pinuminon so no ini kay Asik Joey Villarama ang spokesperson sa Task Force El Nino. Iway pa mabalang kung saan ugid magatupa ang ulan. Are pa lang kita sa panugod sang El Nino. Iway pa balan, no? Kung saan o kita makatilaw sang ulan. Mayo tuya dito sa nabukid nga porsyon sa Negros Occidental, partikularmente sa Don Salvador Benedicto, ay gainulan to yan pakadto San Carlos. No, gainulan to. Suno ini sa pag-asa, hindi man tanan-tanan nga lugar sa Western Visayas nga tama nagid kainit. Kay mayara man yang mga lugar, no, nga mabulubugnaw, magluwas lang sa low-lying areas. No, pareho ni sa atong nanubuan kita, no? Nanubuan kita, amo ni makabatyag kita sang tuman nga kainit. Yari si Assistant Secretary Joey Villarama ang spokesperson sang Task Force El Nino. Alinsunod po sa Department Order ng DepEd, number 37 ba yun, na nilabas din nung April last year, may discretionary power po ang mga administrator ng private at public school para po suspindihin ang face-to-face classes. So let us make that clear. Ang sinususpindi po ay ang face-to-face classes tapos mag-shift po sa online modes of learning. So ang isinasaalang-alang po kasi dito ay ang safety at ang kalusugan ng mga estudyante, ng teaching personnel at ng non-teaching personnel. So kung sa pakiwari po ng mga administrator ay hindi po ligtas na manatili sa loob ng mga paaralan ang ating mga estudyante at ang ating personnel dahil sa sobrang init, pinakamabuti po na magsuspindi na ng face-to-face classes at i-shift sa online modes of learning. Ngayon, kung sinasabi naman na magsususpindi tayo tapos hindi naman ganun kainit, better to err on the side of caution na magsuspindi tayo at i-shift natin to online modes kesa naman meron tayong estudyante na maka-experience ng pagkahilo, sakit ng ulo, pagdugo ng ilong dahil sa tindi ng init. Insakto ini pahayag ni Asik Villarama. Hindi ta na magulaton nga magadulugo pa ang ilong da sa mga bata. No, hindi kita magsalig-salig. Hindi kita maghimo-himo sang desisyon. Magasandig kita sa Department of Science and Technology o kon sa DOST sa pronouncement sang pag-asa. Kay sila yan nagamonitor, no? Kung ano ka pilang heat index sang isa sina ka lugar, dira kita magaangkor, no, sa ila sininga mga pronouncement. Hindi sila nga daw okay man, pero way kakbalo nga pagwa sa mga bata sa imo eskwelahan, sa imo kwarto, pertik init-init. What if abi karo nga magkalatumba dira? Ha? Madisgrasyada mga kabataan kay grabe kay init sa sagwa sa sulod tuod nga mabugnaw. Way kakbalo nga tama ka taas gali sang heat index, kundi mabutang sa alang-alang ang ikayong lawas ang mga kabataan. So mas temprano, no? At least nagapanigana ang aton nga mga city o kon ang aton disaster risk reduction management kag ang aton nga local government unit ginatan-aw nila kag naga-coordinate ang mga nagkainlain nga ahensya sang gobyerno. 13 minutos na nakaligad sa alas 9, may lang nga pagpamati kay Joliet Bautista Barido sa Bautista family, sa Guiñez family, sa Yocari family, sa Prado family, subong man sa Cordova kag Cabalonga. Mayong gabi sa inyo tanan kag sa pamilya La Pascua.
Ini nga time check ginadulong man sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnat City proper. Ginapanagayan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. May ara sila nga mga numbers. Kung gusto nyo mag-order sa Mabulak, 0920-825-6483. 0920-825-6483 kay 0916-786-8896. 0916-786-8896. Pinang sa Flower Shop. Ginadulong man sa inyo sang Sabaw Resto Bar. Ang Sabaw Resto Bar nahamtang man sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras. Ginapanagyan ni Dr. Gisem Binhamin aral lang sa likod sang LBC. Kadto ka mo dira, no? Kadto ka mo dira, testingin nyo nga magkaon kay mahambal ka mo insakto ginhambal ko. Manamit ng pagkaon ang luto, maayo pa magserbisyo ang mga tinawo ni Dr. Gisem Binhamin kag maayo pa ang lugar o kon ang location. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers kag base magkadto ka mo syudad, panglugayawon ka mo, magkadto ka mo sa mga tourist destination, tanawan nyo lang ang Wilson City Government, makita ninyo dira parang ma-check nyo kung din ka mo makadto, hindi na mo mangita pa sang tour guide, no? Matumato na lang ka mo. Testingin nyo kagaraman sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Iloilo City's transformative platform, known as Wheels by Mayor Jerry P. Treñas, made a huge difference. Wheels stands for welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. This highlights the remarkable projects and efforts that have been driving the city towards a more sustainable and empowered future. With Wheels, we had a long journey through the years, and now we reached our destination of empowering Ilonggos for a sustainable future. This is Wheels, the arrival. Welfare is at the heart of the Wheels initiative. The eye care centers provide essential services to the community, with 5 operational centers and 6 more under construction. While the redevelopment of markets like Arevalo, Haro, and La Paz aims to enhance the city's urban landscape and convenient customer and merchant experience, with budgets allocated to support each project. Furthering its commitment to the welfare of its citizens, Iloilo City plans to construct a state-of-the-art legislative building. Additionally, the City Hall employees will have access to affordable housing with low-rise condominium units, while the urban poor will benefit from a condominium building under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. The COA Bodega, a modern storage facility, will streamline operations, while new facilities for BJMP and PNP ensures better facilities for law enforcement. Balay Dalayunan, a cultural landmark, will provide a space for artistic expression and community gatherings. Payment centers like Marymart and the Atrium, SM City, and Megaworld will bring greater convenience to the people. Also, the Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter at Kalahunan Sanitary Landfill in Mandurriao District is serving as home for stray or rescue dogs. The health component of Wheels has made significant strides. The San Isidro Dialysis Center offers life-saving treatments to 84 patients weekly.
The newly expanded Iloilo City Hospital has a capacity of 100 beds and provides accessible healthcare to its residents. Immunization services play a vital role in maintaining public health, with substantial progress made in administering the measles, rubella, and bivalent oral polio vaccines. COVID-19 vaccinations have been widely distributed across age groups, contributing to the city's fight against the pandemic. We also established a swab center. Iloilo City recognizes the importance of inclusive education in shaping a better future. With substantial investments in schools, modules, and laptops, the Boost for Education program empowers teachers and students alike. New courses at ICCC and TIIC expand educational opportunities, while scholarship supports the dreams of deserving students. The construction of district libraries and the introduction of various training programs contribute to a knowledge-rich environment. Through skill development and literacy initiatives, Iloilo City ensures a brighter future for its residents. The redevelopment of plazas, koi pond beautification pots, and fish dispersal programs enhance the city's biodiversity and environment. The Tree Park Network, Beach Forest, Mangrove Eco Park, and Native Tree Growing Project exemplify the city's commitment to environmental conservation. Various gardening projects and cleanup initiatives promote eco-consciousness among citizens. The livelihood component of Wheels supports economic growth and self-sufficiency. The Business One-Stop Shop promotes ease of doing business, while the Uswag Negosyo Academy, or UNA, empowers aspiring entrepreneurs with knowledge and support. The UNA program, Terminal Market Rehabilitation, and Vocational Training Initiatives provide opportunities for entrepreneurship and skill development. We also made a big leap as we rehabilitate the Iloilo Terminal and Central Markets. Lastly, the sustainability aspects of Wheels drives progress and efficiency. All of the aforementioned programs and projects shall be sustained beyond Mayor Jerry Peña's leadership. The legacy shall live for our children's future. Wheels has united Iloilo City towards a future that is not only sustainable, but also full of promise. Through the collective efforts of government, businesses, and citizens, Iloilo City is paving the way for progress, welfare, and harmony. Thank you for joining us as we embark on this arrival of empowerment and sustainability. Together, we have built a better tomorrow for Iloilo City and beyond. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level.
This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. What is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening.
We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Balik kita sa ato nga pagpangalaga diri sa Iloilonewsline. Pasensya kay personal necessities kita na, no? Sa ato mga listeners ka mga viewers, hindi kamo magpasayang-sayang. May nagatext sa aton, ati din ang kita makadto. Siyempre kadto kamo sa lugar nga mabulubugnaw Kadto kamo sa lugar nga bulubugnaw, kag didto kamo anay pamulya. Mag-abot alas 12 tubtob alas 3, didto kamo anay paunay-unay. Para nga hindi kamo magka heat stroke. Hindi sagad latag dira, hindi sagad pasayang-sayang. Ilabi na sa may mga ginabatyag sa ikayong lawas. Kay basi tumba kamo nga wala sang pilas. Panugyan na naton. Inom damo tubig. Tuduhin yung inom para makabulig-bulig ina, sa inyo. Kung ara kamo sa sagwa. So,
sa mga listeners ka mga viewers, basi may mga maintenance ka mo da, bulong nyo, imna nyo git, hindi nyo pag kalimti. minutos na nakaligad sa alas 9 sa mga nagabatyag da sa ikayong lawas, sa mga kabataan na nga daw nagahiningo-hingo basi pertases na ina. Dalaan nyo to inyo himatao kung bata nyo sa kay Dr. Marilyn Garmay Gaytan. Dalaan nyo to palihog. Pakonsulta ka mo to Miyerkules kag Sabado, alas 10 ang aga. Ara sa isa ka parmasya, ara dang iya klinika, ha? Kadto ka mo to kang magpa-check up. Hindi nyo na pagulata nga maglala pang balatian. Kay parang matagan ka mo bulong, patagan ka mo sang advice kung ano ang dapat ninyo nga himuon. O sa magluwas ni Spertases, kay daw may isak banwa nga ginabantayan sa provincial government, amo ini ang Santa Barbara. Daw pilak bilog na to ang nagpositive sa pertasis. Tama ang kadalom sang uboya bla kung mga katigulangan pa. No, do hindi yan normal. Kaga tulo lang iya nga sipon kag ang iya nga galuha mataya. No, grabing ubong do hindi may sayran. Nan tan impa-check up nyo na dason sa pinakamalapit nga physician o nga hospital para mabulong ay inyo himata. Ilabi na sa mga kabataan below 1 year old. Ha? Hindi nyo na pagpadugay para maagapan mas temprano. So, dalaan nyo na dito. Amo na kabandanan nga nagambal kita sa inyo, kung malain matiyag nyo, kadto kamo kay Dr. Marilyn Garmay Gaytan dira sa probinsya sang Guimaras. Kung wala, diri sa syudad sang Iloilo, kay sa tagiyan ni Blas ang Berlin Pharmacy, no? Doc Berlin, na dalaan nyo da, kay pidyaman ina, para man mabulong inyo bata. 35 minutos na nakaligad sa alas 9. Time check. Ginadulong sinyo sang Cindy Sandy Store, wholesaler kag retailer, nahamtang sa Rizal Palapala Uno City proper, ginapanagyan ni Ma'am Ida Joy kag Sir Brian D. Kag sa mga nagapangita catering services, ara si Niji Matopas kag si Digol, ara dang ila pwesto sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Mangkot lang mo da mga pulis, kalabanan sa mga pulis, dira nagapakiter. Mangkot lang mo da. Dalaan nyo da ang inyong ay mata, kilala nyo kung magpakiter sila. Pangitaan nyo si Nijima Topas. Ayos ne. Si Attorney Harry Roque, ang spokesperson sa tuanay ni former President Rodrigo Roa Duterte, nag-clarify party sini sa mga nagagwa nga statement nga mayara nga gentleman's agreement ang Duterte administration sa tuanay kag ang China may kang tanan sini sa tensyon sa West Philippine Sea. Tiging clarify ini ni Attorney Harry Roque ano ang iya nga pahayag, ano ang iya explanation kay madamo nagapati nga ang kasugtanan to yang ilang agreement to, no, between former President Rodrigo Roa Duterte sang siyang presidente kag ang agreement nila sang China dito lang yan nagtapos sa iyaman nga termino. Subong ya ti iyan na ni President BBM, iyan na sang Marcos, how come nga maisog sa gyapon ang China Coast Guard, ang Chinese militia sa pagpangharas sa mga vessel sang Pilipinas, no? Kung palayag, mag-resupply, misyon sa ayong insyol, daw ilay at teritoryo ang Pilipinas mo, daw mga mga tutoy nga bitikon yang ang Pilipinas naton, ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy, ang BFAR, at daw sa wala daw mga kutimoy lang yan matyagan sang China Coast Guard.
ginabirada so nila sang water cannon. Ti ang pagpati sang kadamaan kay nausisaan ini sa mga vlogger nga mayara kuno nga gentleman's agreement si former President Duterte kagang China parti dira sa West Philippine Sea nga pagsinalayo. Ti daw sa nunik matuod ari ang former spokesperson ni former President Rodrigo Duterte nga si Attorney Harry Roque. The territory, and that is that the disputed territories is not the end all of Philippine-Chinese diplomatic relations, that we should proceed with matters that could proceed, such as investments and trade, and set aside matters that we could not agree upon on currently, and that includes the West Philippine Sea. So Panielo is correct. There was no agreement specific to Ayungin. It was an agreement to respect the status quo as far as the West Philippine Sea is concerned. Now, having said that, there was also a water cannon incident during Duterte's time, and this involved Ayungin. And that was when the matter of delivery of supplies and repair materials came about. No? But I remember distinctly, and I was there when the president showed his anger to the Chinese ambassador, make sure that not one soldier of mine dies, because if even one of them dies, then it would become a different matter. Now, what happened after? I do not know if we proceeded to deliver repair materials. Certainly, BRP would have collapsed without it. But the difference is we did so discreetly if we must have brought repair materials, because for as long as the Chinese believe that the delivery is only consists only of water and food, then they will not object. So after that water incident during Duterte's time, it was not repeated, and further deliveries of food and water continued. Now, as a matter of policy, which is better? The fact that we are able to deliver food and water to our soldiers that would enable us to maintain our presence in Sierra Madre, or to further provoke China to the point that they will not even allow delivery of food and water, and therefore we would be compelled to bring back our soldiers from Sierra Madre. I think the better policy is to continue with our presence there and to deliver what is necessarily in a manner that will not provoke a semi-violent reaction from China. I call it semi-violent because water cannoning is technically and not an armed attack. All right. Now, I'll go back to some of the points you mentioned. Is to respect the status quo on the entire West Philippine Sea dispute. So that is correct. I do not deny that. And that is why I am, in fact, surprised that what has been coming out in the media is a sellout of sorts. Why? Did we lose any territory? Did we lose Sierra Madre? Did the president order the removal of Sierra Madre? Certainly not. So the agreement is on how to manage the entire dispute on the West Philippine Sea and not specifically on Ayungin. Now, having said that, we knew the Chinese communicated that what warranted that the water cannon incident was the delivery of supplies and construction materials. The administration before, the Aquino administration, also knew that the Chinese will object to delivery of construction materials as well as repair materials. And that is why in 2003, Secretary Gazmin publicly stated, and this is on the internet, it's on the Inquirer 2003, that for as long as the supplies are limited to water and food, then China will not object. Now, after that water cannon incident during Duterte's time, there was no further water cannon incident on Ayungin or on Sierra Madre. So again, which brings us to the point of what do you do in a predicament where we need to deliver food and water so that our soldiers can stay in BRP, or should we proceed in a manner that the Chinese will prevent us from even delivering? So what do you believe should... Okay, in a manner that calls the attention of the Chinese, they will prevent any and all further deliveries of any supplies, including food and water. And that will, of course, force us to recall our soldiers because they will starve to death in Sierra Madre. That should be avoided at all costs because, as you know, in disputed territory, physical presence or occupation is almost equivalent to title. Although, I hasten to add, there is no title here. It is an exclusive economic zone. Now, But attorney, is that the only recourse for the Philippines to actually back down? I mean, leave BRP Sierra Madre? Isn't there another recourse for us? Well, I'm saying what the possible consequences are. It's not
within my control what China will not do. But judging from history, China will not allow for the deliveries of construction or repair materials. And this has been made very clear to us since the time of President Aquino, no? Where Gazmin acknowledged that therefore there will be limited deliveries of food and water. But there's such a thing as discarte. I do not believe that we did not deliver construction or repair materials, but it can be done in a manner that would not provoke the Chinese in a manner that they are being provoked now. Discarte. And that's what is probably lacking now, no? And which leads me to my next point, no? Are we really wanting to provoke China to respond in a way that we know she will, because we want the United States to come to our rescue under the Mutual Defense Treaty? And what I'm saying is, it is foolhardy for us to think that they will in fact come to our rescue, because we lost Mischief Reef, they did not come to our rescue. We lost Scarborough Shoal, they did not come to our rescue. The MDT exists, but of course, whether or not the United States will get involved militarily will depend on their national interests. And because China is their biggest trading partner, China is their biggest creditor, I don't think our dispute with China over this derelict ship will warrant a military response from the contrary to her allegation, no? The president did address the UN General Assembly online because it was a time of COVID, and it was there that he announced to the whole world that the arbitral decision already forms part of public international law, no? Now, there's a reason why diplomacy is covered by an exception to freedom of information, and that is because diplomacy must be made pursuant to the best national interest and not pursuant to a popularity of one's decision. Now, what the president did, I believe, President Duterte, is to make sure that our presence in Sierra Madre will be undisturbed. Because if we were to leave Sierra Madre, it would have the same effect as when we left Scarborough, and also the same effect as when we left Mischief Reef. That it's insanity to keep on doing the same thing over and over again and expect different results. The reality is we know what will happen if we persist in delivering construction and repair materials, or if we fortify the Sierra Madre, no? So why keep on doing it, no? When at the end, the national interest might suffer because it will affect our presence in Ayungin Shoal. Now, let me go back to a point that I heard Antonio Carpio said, no? Now, he was of course critical in saying that it's as if we gave up our claim to Ayungin. Yes. Did we? Of course not. Okay, we but then if we don't repairs done, no? Even during Duterte's time, but it was not in a manner that was. You didn't have the information, attorney? No, I don't have information. You didn't have that. Okay. Because it's really a derelict ship, and common sense. If you do not make repairs there, then it would have disintegrated completely. Now, let me make an issue with Antonio Carpio. It was he who said in Kapihan sa Maynila, at least insinuated, that the presence of Sierra Madre militarized Ayungin, and because it is militarized, according to the arbitral tribunal in paragraph 1162, the tribunal did not rule on our prayer to declare China's actions as in fact violative of UNCLOS, because the concept of EEZ is that it must not be militarized. And it was Antonio Carpio that suggested to revoke. Make it civil, no? Make it civilian rule, the presence there, no? And insinuated that perhaps the vessel should be removed. I disagree. What we should do is we should decommission Sierra Madre as a military vessel, make it into a Coast Guard vessel so that it will not be a militarized vessel, and therefore, if we decommission it, then perhaps China will allow it to be repaired. Now, I do not know if China will or will not, but certainly that will make us conform with UNCLOS if we decommission it and make it into a Coast Guard vessel. Nabatihan si Attorney Harry Roque. Niya since Aquino administration pa ini, 2003, natabo na ina, no? Ang pamalabag sang China. Hindi sila gusto nga magdala sa mga construction materials dito sa Ayungin Shoal. O hindi sila niya, pero kung pagkaon ng kagtubig, wala problema sila. Ang ginadipinsahan nila nga magbutang da sang structure sa Ayungin Shoal.
amo ning hambal ni Attorney Harry Roque. Ya hindi sila ngay tulod niya sa Duterte administration na. Ang nga mayara nga gentleman's agreement ni wala. No? Wala galing kay hindi lang niya gusto China nga ba magbutang sang structure dira sa Ayungin Shoal kag sa iban pa nga mga area nga sakop sang West Philippine Sea. Ang pamangkot na da Ilanao teritoryo aton na yung soberenya. Aton na daya area kita ang may diretso nga mga Pinoy. Ha? Hindi nga sila yung magadikta sa ato na mga Chinese militia o kung China Coast Guard. Hindi na daya ila. Isakop na isang Pilipinas. Sang una, 8-dash line ang ginimo nila. Subong 10-dash line na. Amako mo, labot na dito sila sa India eh. Labot na sila sa kwan, sa Vietnam, Taiwan. Gusto nila sa kupuntan ng tanan para nga kung hinali nga magkagiyera man, why sang lutsan ang US? Why lutsan ang iban nga mga allied countries? Why sang lutsan? Kaya ang pinakamaayo nga area, strategic area, amo ini ang teritoryo sang Pilipinas. So that's why nga gusto panginmat yan sang China ang teritoryo ni sang Pilipinas kay di rin na di tanan nag-agi. Di araw-araw na nga makalapad sang area nila angkon pa sila. Kung sa mga takas pang land grab pa sila. Hindi naman na insakto. Hindi naman na insakto. Kaya nga to na ila pa, ang ila lang. 50 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga listeners naton, sa mga viewers naton, base mga arkila kamo sa mga gown, no? Sa sulok-suko nyo abi sa graduation o nagliga GS ba damdamo na ulam to. Arada sa sa Dialtias Bridal Shop. Namtang sa Plaza Mart sang Bacolod City. Ginapanagyan ni Ma'am Diana. No, pwede kamo da katanaw kakadto sa Plaza Mart. Kapangita nyo Dialtias Bridal Shop. Para nga makaarkila kamo, hindi na mo magbakal, barato pa. Halungan nyo lang, no? Kay budlay na nga kalagisi na o kung madamo sa mga mga nagatalapik-tapik dira, basi bla entonces ang gown. Halungan nyo lang. Ay para man nga makaliwat pa kamo. So bisitahin ninyo lang mga kabyan. Nagbasi man nga mag-avail kamo sang condo units ara sa SMDC. Pangitan nyo lang si Ma'am Cha o kung text lang mo dire sa Iloilonewsline. At least maka-invest kamo, halingan mo sa abroad, may invest nyo sa condo units nyo, pila kadlaw, patak lang na nga patak, daw alkansiya lang. Na? Maway nang mo trabaho, parkilahan nyo na, sige lang patak na da. Na? Sige lang kita ninyo. So ano pa nahulat nyo, bisitahin na da ang SMDC. Kag, sa mga nagaplano nga magkuha sa lakyan, mag-avail, para sa inyong negosyo o kung sa inyong pamilya, para sa Toyota, pakita lang si Tia Diaz. Dira sa Tabuksuba, Haro, Iloilo City. Masya rin nyo lang da palihog. Mangkot siya nga din ka muna kay Balong, ginapangitan nyo naton na gilawag kong naton ngalan niya. Kadto lang mo dira sa Toyota, sa Ilacasa, pangitan nyo lang si Ma'am Tia Diaz. Sa tanan-tanan nga maperson sa Balyacan Transit Incorporated, sa kay Ma'am Sheila Villarosa, kay Dr. Romicilio, kag sa iban pa nga mga himata, Yanson family sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, hasta sa Mindanao, mayong gabi sa inyong tanan. Kag sa pamilya Novera, pamilya Igharas, Kalataro, Gombok, no?
pamilya Plaga, mayong gab-igid sa inyo. Sa pamilya David, pamilya Liboon, no? Dira sa Manapla, thank you so much sa inyo pagpamati. Kay pamilya Braza man dira sa Sagay, Old Sagay, New Sagay, kay Nong Romeng, anong musta ka na da? Ayos lang? Gabay pang okay ka lang da, kamo nang minyang. Sa mga kabataan, thank you so much sa inyo pagtanaw kag pagpamati. Kag salamat man sa mga pumuluyo sa South San Jose, led by Kapitan Arnold Villoga. Kagawad, amin no, paunay-hunay na ho. Kag sa iban pang mga barangay official sa syudad sang Iloilo, mayong gabi sa inyo tanan-tanan sa taga City Hall taga Provincial Capitol, mayong gabi sa mga katapos sa media nga naga-monitor. Thank you so much. Kabay pa nga okay lang kamo tanan. Mga gwardiya sa Valyacar Transit Series Bus Terminal, mayong gabi. Sa mga portals sa service crew sa Sweetie Kaga Mars. Subong man sa mga vendors nga naga-monitor, thank you so much. Opo na kay Toto Boy, Jeff Cagnonoy, MJ nga atong technical partners. Ini ang inyo alaga, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.